Good morning. So, coordinate geometry lo actual ga ival Praveen saru vere work undanta. So manam maths lo coordinate geometry చూద్దాం. సార్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్తున్నారా క్యాలిక్యులస్ పార్ట్. సో ఒకసారి లాస్ట్ టైం ఏమేం చెప్పుకున్నాం చెప్తారా? ఎనీవన్? నిమ్మకూరు ఆర్ వెంకటగిరి గ్యారంటీ ఫ్రంట్ లో కూర్చున్న ఎవరైనా ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి లాస్ట్ టైం ఏమేం పాయింట్లు చెప్పుకున్నాం? సెక్షన్ ఫార్ములా చెప్పుకున్నావా? The point which divides the line joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n internally mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. If it is externally mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n. So using the same formulas, we have find centroid. What is centroid of a triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2, x3 y3? It is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Right? And centroid divides the altitude in 2:1 ratio. Right? Then what is x center? X center formula em cheppunnam. Opposite to vertex A, vertex B, vertex C. And x1 y1, x2 y2, x3 y3 are vertices. And A, B, C are lengths of the sides. గుర్తున్నాయా? ఫార్ములాస్ ఎప్పుడు చదవాలి కాస్త. In that part,
సో ఎక్స్ సెంటర్ తో పాటు సర్కమ్ సెంటర్ కూడా చూసామా? గుర్తొచ్చినాయి ఏమన్నా? x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c by sin 2a plus sin 2c plus sin 2c. So it is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides of a triangle. Then there is one more point, orthocenter. What is orthocenter of a triangle? The point of intersection of altitudes of a triangle is called orthocenter. What is altitude or height? Point of intersection of altitudes. Altitude means from the vertex, we will draw a perpendicular line onto BC. May or may not bisect the BC. Then BC ni bisect cheyochu, equal ga divide cheyochu, cheyakapochu. That is not a condition. So it is perpendicular. AD, one altitude, BE, CD. So this point is called orthocenter. So the orthocenter of the triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3 is given by coordinates of orthocenter are x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C by tan A plus tan B plus tan C, where A, B, C are angles of the triangle. The y component is y1 tan A plus y2 tan B plus y3 tan C by tan A plus tan B plus tan C. Okay. Next one is area of a triangle. What is the area of a triangle
in the vertices ax1 comma y1, bx2 comma y2, cx3 comma y3. So this is the coordinate system. So these are x1, y1, x2, y2, x3, y2. So we can draw a perpendicular from vertices onto x-axis. So you need to find what is the area of ABC. So you need to find area. There is a disturbance. Mute చేసుకోండి. Mute చేసుకోండి. అమ్మా రమ్య మ్యూట్ చేసుకో, అమ్మా రమ్య మ్యూట్ చేసుకో. రోషిని మ్యూట్ చేసుకోమ్మా, రోషిని మ్యూట్ చేసుకో. So we need to find this area. So these vertical lines, we can mark them as L, M, N, we call it B. So this BL, MD and CN are parallel to y-axis. So how to find this area? The colored part, that is the area of circle. మా స్టూడెంట్స్ తాటిపూడి ఇద్దరు కూడా మ్యూట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. So what is area of triangle ABC? So triangle ABC area కనుక్కోవాలంటే what is this diagram? ABLM. ఈ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది? ABLM చూడండి, ఇది AB is diagram. Here the sides LM and AM are parallel. So this is a trapezium, right? So area of trapezium ABLM plus this part also another trapezium. This side AM CN. So area of trapezium AM CN. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ABC. మనం ఎక్స్ట్రా ఏం చేసాం? ఈ పార్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ట్రెపీజియం తీసుకున్నప్పుడు దిస్ రెక్టాంగులర్ పార్ట్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా ఇంక్లూడెడ్. సో మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రెపీజియం. This we don't know x2 y2 x3 y3 lies on the same height or different height. So area of trapezium PL NC or BC NL.
So what is the formula for area of trapezium? Area of trapezium formula enti? Idea on the area of trapezium? Anyone? Area of trapezium. ఇండివిజువల్ డివైజెస్ మీద వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇందులో గ్రూప్ లో నుంచి అంటే కొంచెం కష్టం వాళ్ళకి. ఆ ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఫార్ములా తెలుసా? ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వండి, తెలిసింది చెప్పండి. ఆర్తి, సో జనరల్ గా మీరు ఏం రాస్తారు? హాఫ్ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. సో ఇంతకీ హెచ్ అంటే ఏంటి? సో ఒకసారి చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం రాసేటప్పుడు మనకి ఫిజిక్స్ లో కూడా చాలా చోట్ల వస్తుంది గ్రాఫ్ లో. ఇక్కడ హెచ్ అంటే హైట్ కాదు, జనరల్ గా మనం హెచ్ అంటే హైట్ అని రాస్తాం, హైట్ కాదు. ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ బిఎల్ ఏఎం. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్. హెచ్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్. H is the distance between parallel lines, while A and B are length of parallel sides. Length of parallel sides. So first ఈ ట్రెపేజియం కి ఇది హైట్ అవుతుంది h1, అలాగే దీనికి ఇది h2. అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్. అదే ఈ మూడో దానికి ఈ మొత్తం h3. అందుకే h1 ఎంత వస్తుంది? h1 ఎంత వస్తుంది ఎవరైనా చెప్తారా? దిస్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x1. x1 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇదేనా x1? ఆరిజిన్ నుంచి ఇది x1, దిస్ ఈజ్ x2. సో ఈ h1 ఎంత అవుతుంది? x1 మైనస్ x2 నేనా? h1 ఈజ్ x1 మైనస్ x2. ఈ లెంగ్త్ x2. సో ఈ లెంగ్త్ కావాలి, ఇది మొత్తం x1, ఈ లెంగ్త్ x2. సో h1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 minus x2, while h2 is equal to similar గా h2 ఏం వస్తుందో చూడండి. ఇది x3 దగ్గర ఉంది, హారిజాంటల్ గా ఇది x1 దగ్గర ఉంది. x3 minus x1. Similarly, h3 is x3 minus x2. h3 is x3 minus x2. Distance between parallel lines. Already ఈ vertical lines అయితే ఇదంతా ఈ height ఎంత? This is nothing but y2. This height is nothing but this is y2. This height is y3. This height is y1. So area of trapezium ABLM ఏమొస్తుంది చూడండి. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు so first one is h1 by 2, then
This distance between parallel lines is h1. So h1 by 2 a plus b, that is bl plus am. bl plus am plus రెండవది ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం AMNC ఏమొస్తుంది h2 by 2 AMNC AM plus NC minus area of trapezium, you can the third one, that is h3 by 2. This is BL, this is CL, BL plus CL. So value substitute cheyandi. So x1 minus x2, h1 x1 minus x2 nega by 2 times. This BL and AM are, BL is y2, AM is y1. So y1 plus y2. y1 plus y2 plus h2. h2 is x3 minus x2. x3 minus x1 by 2 times. Again, AM y1 plus y3. y1 plus y3 minus, what is h3? x3 minus x2. x3 minus x2 by 2 times. Here BL and CN are y2 and y3. y2 plus y3. So అన్నిట్లో హాఫ్ ఉంది, హాఫ్ బయట తీసేస్తే x1 కి సంబంధించిన టర్మ్స్ అన్ని ఒకసారి రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. x1 ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఇది x1 y1 కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒకసారి. x1 y1 x1 plus x1 y2 minus x2 y1 minus x2 y2 plus x3 తో ఓపెన్ చేస్తే x3 y1 plus x3 y3 minus x1 y1 minus x1 y3. ఇక్కడికి వచ్చేదానికి మైనస్ ఆఫ్ x3 y2 మైనస్ ఆఫ్ x3 y3 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ x2 y2 ప్లస్ x2 y3. ఇందులో మైనస్ ప్లస్ లో క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమన్నా ఉన్నాయా? మైనస్ x1 y1 ప్లస్ x1 y1. ఇంకా x1 y2 x2 y1 x3 y3 minus x3 y3 x3 y3 plus x3 y3 x2 y2 minus x2 y2. x2 y2. So other terms alage untayi. So this can be written as 1 by 2 times x1 y2 minus y2 x1 ఎక్కడన్నా x1 y2 minus x2 y1 x1 y2 minus x2 y1 plus x3 y1 minus x1 y3 plus x2 y3 minus x3 y3. This is the area of triangle. అందుకే x1 y1 x2 y2 x3 y3 ఇస్తే ఏదో ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాం. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు? How we can remember this thing?
Any technique? This is nothing but the determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. సో ఈ డెటర్మినెంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ 1 బేస్ చేసుకుని డెటర్మినెంట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకో 1 తో x2 y3 మైనస్ x3 y2 దీంతో నెగిటివ్ రాస్తాం. ఈ రో కాలం రిలీజ్ చేసి x1 y3 మైనస్ x3 y2 థర్డ్ చేసినప్పుడు x1 y2 మైనస్ x2. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? డెటర్మినెంట్స్ ఐడియా ఉందిగా? Yes, sir. So when x1 y1 x2 y2 x3 y3 are given, area of triangle is simply half of determinant formed by x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Note down this one. ఓకేనా? సో ఏం రాసుకోకపోతే రెస్పాండ్ ఉండేవారు, రాసుకోవాలండి. Completed, sir. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, So what sir. will be the, we can write one result from here is, what is the area of triangle whose vertices are one of the vertex is 0 0 origin 0 comma 0 x1 y1 and x2 y2. So how to find this one? Half of, simply we have to substitute in place of x1 y2 x2 y3 these things. So 0 0 1 x1 y1 1 x2 y2 1. So if you expand with first row and you write 0, this is 0, again 0 0, and you write with 1 into x1 y2 minus x2 y2, half of x1 y2 minus x2 y2. So this is the area of a triangle whose one of the vertex is origin. Okay?
So is there any way to extend this triangle formula to quadrilateral? So if I want to extend this to quadrilateral, I need to rewrite this as, instead of writing this in this form, I can write 2 into 2 matrix. How I can write this one is half x1 y1 x2 y2. Then it will be x1 y2 minus x2 y1 now. x1 y2 minus x2 y2 plus x2 y3 x2 y2 x3 y3. This is x2 y3 minus x3 y2. So x2 y3 minus x3 y2. Then next step you should be careful. x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3. Then x3 y3 x1 y1. Because we are moving forward from x1 y1 x2 y2 x3 y2. Then it will become x3 y1 minus x1 y2. So this is the triangle whose vertices are 3 vertices are there. So 2 vertices we are considering at a time in cyclical order. So can we write the formula for quadrilateral? Can we extend the idea to quadrilateral? Yes, sir. So what the equation will be? The area of a quadrilateral whose vertices are A x1 comma y1, B x2 comma y2, C x3 comma y3, and D x4 comma y4. So the area will be 1 by 2 times. How to write this one? We have to write 2 at a time. So half of x1 y1 x2 y2, the determinant, plus next one is x2 y2 x3 y3, next x3 y3 x4 y4, plus here you have to write x4 y4, next it will continue x1 y1 again. So x4 y4 x1 y. ఈ determinant కనుక్కుంటే area of quadrilateral వస్తుంది. Can we extend this to polynomial, pentagon, hexagon? So definitely we can extend this to any polygon. So just you need to write in that cyclical order A, B, C, D, vertices in clockwise or anti-clockwise. Then 2 pairs at a time, 2 into 2 matrices. Okay. So next we will move on to straight lines. So we have already seen different forms of straight lines, right? So it clear ga unda? Em doubts unna itlo? Any doubts in this one? Area of triangle, area of quadrilateral. No, sir. You can extend it to polygon also. Okay. And in straight lines,
We have already seen different forms of straight lines now. So let us deal with pair of straight lines. Just two straight lines are there. What is the general form of straight line? It is ax plus by. So ax1 by1 plus c is equal to 0. ax2 plus by2 plus c is equal to 0. c1 c1. So this is straight line 1. This is straight line. So I want to know what is the angle between these two straight lines. So suppose I'm having first straight line. This is first one, line 1. This is line 2. So what is the angle between these two? So what is the slope of this first straight line? M1 is equal to minus b by a. alpha. So that tan theta 1 is equal to, what is it? Minus b by a. B by a or a by b? Y is equal to mx plus c minus a by b. Just if you write it in y is equal to mx plus b, will become minus a by b. X coefficient by y coefficient. What is the slope of second straight line? Minus a by b. Sorry, I've given these things to x, y now. It is actually a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Here, the variables are a1, xy are variables, a2x, b2y plus c2 is equal. So this is minus a1 by b1 minus a2 by b2. So that means the first line is making an angle theta 1 with horizontal. Second line is making an angle theta 2 with horizontal. So the angle between the lines will be, if theta 2 is more, I can simply say alpha is nothing but, or theta is nothing but theta 1 theta 2 minus theta 1. So my theta is nothing but, angle between the lines is nothing but theta 1 minus theta, or theta 2 minus theta. Theta 2 is more, it is theta 2 minus theta 1. So I am having tan theta 1, tan theta 2. How to relate these things? Can you write what is tan theta? If I apply tan to both sides, tan theta 2 minus theta 1. What is tan A minus B? What is tan A minus B? Tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. So tan theta 2 minus tan theta 1 by 1 plus tan theta 2 into tan theta. Because already I know tan theta 1 and tan theta 2 values. That is m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. So tan theta is equal to, so m1 m2 is given. I can find the angle between the two straight lines or pair of lines. So note down this one first. So if I know slopes, I can easily write what is the angle between two straight lines.
Slope of line 1. This is slope of line 2. So next is, what is the condition for వెళ్తున్నా లేట్ Sir, ల్యాబ్ లేదంటే కరెంట్ లేదేమో ఉంటుంది సార్ ఎవడ ఆర్గనైజ్ నెట్ లేదండి నెట్ ఎవడ నెట్ లేదు what is the condition for the lines to be parallel? A lines to parallel lines అయితే condition Sir? ఏంటి? sir, if m2 minus m1 by 1 plus m2 m1 can be negative, then the angle will negative, no sir? Possible na? Angle between two straight lines can be obtuse also. If it is more than 90, it can be negative na? Okay na? Sir, that means the angle can exist in negative also, sir. Because if this angle, if you say angle between straight lines means this angle you are saying is straight line angle. If you consider other side, it will be 180 minus theta na? If it is acute, that 180 minus theta will be more than 90. Then tan theta can be negative also. Okay? It can be negative also. Yes, sir. Okay, sir. Positive means you are considering on the acute side. Negative means obtuse side. That means the angle between two straight lines can be negative, sir. That, yes, sir. Yes, it is positive and negative because most of the times one angle will be ఇక్కడ చూడు ఇది theta అయితే ఇది కూడా angle between straight lines ఏగా. This is also angle between straight lines. So this will be 180 minus theta na. So when you consider or when you determine angle between tan theta, it will be positive, then tan 180 minus theta will be negative. So in general, we will find m2 difference m1. Whatever positive value, if m2 is more, we will write m2 minus m1. If m1 is more, m1 minus m2. So always we will be trying to write the acute angle. Okay? Okay, sir. Thank you. So what is the condition for the lines to be parallel? Condition for the parallel lines. If two lines are parallel, what is condition? Their slopes should be equal, na? M1 should be equal to M2. That means A1 by B1 is equal to A2 by B2. Then what is the condition for, simply theta should be 0 na? Parallel means angle between them is 0. So if you make this one 0, tan theta 0, m1 is equal to m2. So tan theta is equal to 0. That implies m1 is equal to 0. What is the condition for the lines to be perpendicular? Perpendicular lines ki aithe condition em untundi? So perpendicular means theta should be 90. When theta 90, the denominator should vanish. The denominator 0 అయిపోవాలి. That means 1 plus m1 m2 should be equal to 0. That is product of slope should be equal to minus 1. minus 1. Product of slopes minus 1 అయితే ఏమవుతుంది? Perpendicular అవుతుంది. So what is the condition if it is a1x? So a1 by b1 into a2 by b2
is equal to minus 1. You know, m1 m2 both are negative. Negative into negative is positive. So a1 a2 should be equal to minus b1 b2, or a1 a2 plus b1 b2 is 0. Perpendicular ki condition adi, parallel condition. Okay. Other than this, angle between the straight lines we will write by finding the slopes m2 minus m1 by 1 plus m1. Okay. Then can you write the parallel line to the given line px plus 4y is equal to 5. Parallel to this line and passes through a point P, 4. ఎలా రాస్తారు? So the line should be parallel to 3x plus 4y is equal to 5. So parallel line diamond em rastam, we will keep 3x plus 4y as it is. Then slope is equal na, but the constant term will vary. Let us call that constant as c. This is the, so the line parallel to x plus 4y is equal to 5 is, the general equation is 3x plus 4y is equal to c. So you see value ela kanukovali, since this line should pass through 3, 4, as the line should pass through ఏం చేయాలి? ఆ పాయింట్ సాటిస్ఫై చేయాలి లైన్ ని. Three, 4, so 3 into 3 plus 4 into 4 is equal to c. That implies 25. is equal to 25. So the equation of a line which is parallel to the given line and passing through the point is 3x plus 4y is minus equal to equals to 25. So can you find the line which is perpendicular to the above line and passing through 3 and 4? Line perpendicular to, so next point is a line perpendicular to 3x plus 4y is equal to 5 and passing through so perpendicular unte em avvali, దీని slope minus 3 by 4 3y equals to 5 equals to c. ఈ కోఎఫిషియంట్ ని ఫ్లిప్ చేసి ఒకదాన్ని నెగటివ్ పెట్టండి. సో ఐ కెన్ రైట్ 4x minus 3y is equal to c. The line perpendicular to 3x plus 4y is equal to, మనకేంటి స్లోప్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ -1 అవ్వాలి. సో ఇక్కడ -3/4 ఉంది, దిస్ ఇస్ 4/3. -3/4 into 4/3 is -1. సో ఇక్కడ ఏ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయో ఫ్లిప్ చేసి ఒకదాన్ని సైన్ చేంజ్ చేయండి, రెండు కాదు ఒకటి. సో 4x minus 3y is equal to 3. As it passes through
3, 4 lies on line 2. So 3, 4 substitute in 4 3s minus 3 4s 0. 4x minus 3y is equals to 0. So the line is 4x minus 3y is equal to 0 or 4x is equal to 3. So this is a line passing through origin. Y is equal to mx. Okay. Next, what is the angle between the lines? So by observing coefficients, if both coefficients are proportional, a1 by a2 is equal to b1 by b2, then they are parallel. a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0, then it is perpendicular. What is the angle between lines? Two x plus y is equal to 3 and x plus 2y is equal to 4. ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటారు యాంగిల్? సో దే ఆర్ నాట్ ప్రపోర్షనల్. 2 by 1 1 by 2 దే ఆర్ నాట్ ప్రపోర్షనల్. అలాగే a1 a2 is 2 plus b1 b2 is also 2. 2 plus 2 4. It is not 0. So these lines are neither perpendicular nor parallel. So angle between them ఎలా కనుక్కుంటారు? So what is slope? What is m1? m1 is minus a by b, that is minus 2 by 1, minus 2. m2 is Minus 1 by 2. minus 1 by 2. So what is the angle between them? Tan theta is equal to M2 minus M1 by 1 plus M1 plus m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. What is m2 minus m1? Minus of minus 2 by 1 plus minus 2 into minus of. So minus minus will become plus, 2 will get cancelled. So this is 2. This is 3 by 2. 2 minus half. So this is nothing but 3 by 4. So tan theta is equal to 3 by 4. What will be the angle theta? గుర్తుందా? 3, 4, 5 ఉంటే స్పెషల్ గా యాంగిల్ చెప్పుకున్నాం. 3 కి ఆపోజిట్. సో దిస్ theta is 37 degrees almost. 4 అయితే 53, 4 by 3 అయితే 53, 3 by 4 అయితే 37. ఓకేనా? So tomorrow, next class we will discuss what is the perpendicular distance. Already we have seen normal form. What is the perpendicular distance of a given line from origin? So what is the perpendicular distance of a line from any given point? And angle bisectors. And what is foot of the perpendicular? What is image? And how to find them? We'll discuss in the next class. Okay, na Ivy? వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, తరోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. వీటికి మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీకి. మీ అందరి దగ్గర అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా? Yes, sir. సో అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్లో చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. అంటే డీటెయిల్డ్ గా డిస్క్రిప్షన్ రాయకుండా ఫాస్ట్ గా చేయటం ఎలాగో. ఓకేనా? ఈ టాపిక్స్ మీద
అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని ఆప్షన్ లో ఎలా చేయాలి? Sir, Ah, sir, can we find the angle between the right lines oh, with using any other trigonometric ratio, sir? Not only with tan theta, by using any other trigonometric ratio, we can find the angle, sir. we can find sin theta and cos theta also we can define. Because here we have used simply tan theta. It is possible to define the same thing with sin theta and cos theta also. Okay, sir. Thank you.